Всем привет, с вами Ди, поиграем в Elder Scrolls Online. Так, играть. Привет, Тин, рад видеть. С праздниками всех. Так, это онлайн-версия серии игр в Elder Scrolls, в которые входили Morrowind, Oblivion, Skyrim. И есть у нас весьма неплохая адаптация под онлайн версию. Действие происходит за несколько сотен лет до Morrowind'а, самый ранний из современных игр. Ну, Daggerfall я не беру в расчет. И тут у нас эпоха Мани-Марко, кажется. Если я ничего не путаю. Так, нам нужно найти вот эту штуку. Переместимся в город. Возьмем пару дейликов. В игре очень неплохо проработаны для онлайн игры квесты. Довольно разнообразные, интересные и почти не встречаются. Стандартный подай, принеси, убей 10 чуваков. Правда, они тоже есть, но они в виде дейликов. Необязательных, которые не слишком влияют на общее впечатление от игры. А так, по миру разбросано очень много заданий, которые неплохо проработаны и могут неплохо заинтересовать. Я сейчас нахожусь в локации Черный лес, Чернолесье, где соседствуют бывшие имперцы. Бывшие, потому что империя развалилась на несколько частей. И аргониане. Эта локация нам знакома по игре Oblivion, где столица данной области Лиявин также была представлена, правда, в меньших размерах и несколько другой природой. Это был самый маленький, самый небольшой по размеру, как бы сказать правильно, географический отрезок игры. Да, вот он, Лиявин, столица области. Мы сейчас пойдем... нет, мы не возьмем квест, потому что он у нас уже взят, только мне не хватает материалов для выполнения. Тогда мы пойдем сразу по цепочке квестов. Так, Нет. Погоди-ка. Да, мне в Гидон надо. В Гидом и продолжим основной квест. Это и дополнение, и локации заодно. По спасению амбиций. Точнее, мы их пока спасли. Теперь нужно понять, что с этим дальше будет происходить. Looking for our guests, they're long gone. Да, это они ушли. I know you. You brought those guests to our temple. Kalia and Sombrin and poor Destron. Everyone in town is talking. I did say that, didn't I? I suppose that even the charms of the Lady of Love can be too much for some folk. Not everyone can stand a bath. I heard them talking about a ruin north of Gideon. I know that particular place well. Let me mark its location on your map.
when you can spare a moment, come back. Заманчивое предложение. Hey, where are Callie and Sombrin? I came by to find out what was keeping you in the ambitions. Where are they? What happened to Callie and Sombrin? A ruin? I wonder why they went there. Haven't those two had enough adventures after all they've been through? We should go find the ambitions or they'll miss the party. Lead on then. The party's going to start soon and we don't want to be late. I, for one, want to get a nice piece of cake. Or maybe a slice of pie? Чувствую веселье омрачиться. Понятно. Ну, побежали. Врезался. Так, они где-то там находятся. Опять какие-то неприятности вляпались, видимо. Лягушку не трогаем пока что. Развалины аэлитских руин. Ну, это, по сути, те же эльфы. Так что, наверное, можно назвать их и эльфийскими. Данные руины. А вот и наши пропавшие. Что это вы задумали? I told Sombrin we should have talked to you before coming out here. He wanted to try something with the book, away from other people, just in case. Sombrin thinks my only chance is if we return to the Deadlands. The nature of the realm naturally draws. Sombrin doesn't think so. He says that's the last place they'd look for us. I'm still attuned to the realm from the trial in the Ashen Forest. Sombrin believes he'll have enough time to teach me if I'm not in danger of worse? I suppose that depends on your perspective. It has been growing in intensity again, back at the same level as when we first left the vault. Какая-то подозрительная движуха нарисовалась. I'm actually glad you found us. I didn't want to leave without an explanation. But I'm afraid that Callie's power is recharging faster than I anticipated. It will soon reach the point where I won't be able to help her. Then she'll either release it and destroy everything around her, or it will consume. Use the Mysterium Xarxis to open a portal to the Deadlands. It's the only place I can think of where Callie will be safe. The realm naturally siphons off a portion of our power. That will give me time to teach Callie to control it on her own. It's a big place. Zaina taught me how to avoid notice there. And it's the last place Dagon's followers will think to look for us. As soon as Callie can control her power, Че он тут очутился? Nah, you keep it. I think it was meant for you. Poor Kalia. I hope Sombrin's right and he can help her. What, taking refuge in the Deadlands? That's like the sausage leaping out of the pan because it thinks the fire will be safer. Hey, it wasn't my book. I was just keeping it safe for... Well, as crazy as it sounds, I think I was meant to give it to Sombrin. He certainly did more with it than I am. We go to the party. It's taking place in the gardens behind the governor's mansion. To think, this all started because I was curious about a coded journal I found in Emperor Leovik's old retreat. I'll see you at the party. Last one there doesn't get any cake. Так, вот эта штука мне и нужна была. That should come in handy. 3 только маловато. Надо бы еще найти. Ну что, побежали праздновать? Зря мы, что ли, провинцию эту и мир заодно спасали. Червы лежит. Ерунда. Что, дыра в стене?
маленькая, очень высокая. There's something wonderful about wandering a city's streets with no destination. Сюда. That sounds delicious, assassin. Buy You must me a leave me drink. a copy of the recipe. Как мило. Вот он из Морок... О, из Мороктон. Из гильдии убийц, короче. Как же вылетело из головы. Черное братство. А это губернатор. Они нашли общий язык. Забавно. Welcome to the celebration, Mercenary. There are many here who wish to thank you and share a drink or two. But where are Sombrin? Choosing exile to spare others from danger is a noble decision. I wish them well, even as I worry about Sombrin and Kalia out there on their own. Everyone else, anyone you like, they have all come to show you their appreciation. And do not leave too swiftly. I intend to both. Давайте поговорим с нашей старой подругой. Мелкая какая. So this is what it's like being the hero everyone looks up to? Most of the stories I've read end with a hero riding off into the sunset before anyone can properly thank them. But I feel like we ought to stay for just a little while. I don't know Конечно, about стоит that, задержаться. but I certainly feel more experienced, and I have you to thank. Well, you and Captain Rian and Governor Keshu and poor foul Lupus. Can you believe this all started because I couldn't leave Emperor Leovic's secret alone? That's right, I almost forgot. And we should be ready to help Sombrin and Kalia when they return. I don't believe that Mehrunes Dagon and his followers are just going to leave them alone. Here, your share of the last of our compensation from Leowin. And a little something from me. I learned so much at your side. If you ever need any help, just send word and I'll come running. Oh look, I think Governor Keshu's ready to speak. Welcome, people of Blackwood and honored friends. We have weathered a terrible storm, so now we celebrate. Many had a hand in this victory, including those who gave their lives for our cause. But Рядом? I want to Давайте honor рядом. the two heroes beside me. Without them, all would have been lost. So stand tall and raise your cups to the sky. Remember those who fell and praise the deeds of those who lived. To victory! Да, все, сколько достижений прилетело. Все. Задание выполнено. Так, что там пришло? Уведомление. Щит Леонского дружинника. И что с того? Чем мне об этом писать? Ресурсы пришли. Слабенькие, правда, ресурсы. We defeated the traitor Vandasias. We must continue to remain. Ладно. What an adventure this has been, right? I think I'll stick around the area for a while. Visit with my brother. I do hate leaving a story half finished. One time I lost a book I was reading and it drove me. Я подозреваю, что продолжение этой сюжетной линии идет в дополнении, которое нужно отдельно покупать в коронном магазине. Дополнение. Вот в этих штуках. Скорее всего. Могли бы все включить в это дополнение. Вообще, черный лес. Еще дополнительно запихали за дополнительную плату.
Ладно. Фиг с ними, тут достаточно заданий. О, привет. Я с ней тоже задание выполнял. Dreamer is a marvel to behold, fantastic and dreadful at the same time. A true idiot savant. They almost killed themselves practicing pratfalls. More than with most hopefuls, certainly. But there's nothing more rewarding than nurturing a burgeoning talent. Mark my words, Dream will be a star. I might find myself next in... I think we both know that luck has little to do with it. Ты что скажешь? This is what it's like to be part of an audience. It's much more cheerful than watching silently from the shadows. Oh, wonderful! All the players have welcomed me among the troupe as if I've always been a part of it. Some even invented some backstories. Yes, yes, yes! I've gotten to try out so many things since I became alchemy student. Like sticking a sword under my arm for a death scene and not stabbing myself in the chest. Thank you for giving me a chance. I get to be anyone I want now. But most importantly, I get to be me. А кто? А, You should have seen the look on Liam's face when I invited him to this. There, look, you can still see the leftover wide-eyed disbelief. I cannot. Isn't that the truth? Of course, exciting for me is exploring an old ruin and hoping I find more treasures than traps, not battling the hordes of Not a chance, Fla. Today I learned that's something I can do. And next time I'll be better prepared. But... Товарищ капитан, что Any скажете? chance I could talk you into enlisting in the Ivory Brigade? No? I didn't think so. Try not to draw any unnecessary attention, would you? We already stick out like a sore thumb, trying to blend in badly. Just wanted to say farewell before we skip town. Surprisingly, yes. We got that hunk of junk to our buyer, and they were thrilled to take it off our hands, even in its back to give the guild its cut and report on Erithos' progress. Or lack thereof. She did manage to show some improvement this time, but she's not ready to leave the nest. Ooh, fancy party! Look at you making friends in all the high and low places. I bet a few... What? No! Well, maybe just the little snacks coming by on the trays, but that's what you do at parties, right? Six and I just wanted to check in on you. He says maintaining good contacts is important in the business. Plus, Six was afraid we'd get fleeced on the payment, but the old guy was totally fine with it being busted. He was relieved even. Said it's one less dangerous object in the world. Turns out we'll be getting back to the guild with our dues. I'm sure after this job I'll be a fully fledged thief. Oops, full-fledged thief. Then Lady Twilight will make her debut. А ты кто такая? Well? Лорен. О, It's good to see это you, мы тоже friend. знаем. I wanted to make sure you knew how thankful I am for rescuing Stibbins from all that slime. Good help, well, mediocre help, is so hard. Oh, I'm sure there'll be another adventure. And Stibbins goes where I go. I can't seem to get rid of him, no matter how hard I try. А у тебя как дела? A party was just what I needed to calm my nerves after what happened at the Zonmir. It's sort of refreshing to attend a function where I'm not the primary servant doting on the crowd. No, unless you count these tiny balls of goo that keep following me around. Lady Laurent says she catches glimpses of other me's in the crowd, but I think that's just her nerves. It seems like you've been rather busy. I heard you would be here today, so I thought I'd stop by. I finally paid off my debt to Last Tull. Home, I think.
It turns out there were some wealthy people in Leowin willing to pay to keep their relatives' involvement with the cult of the Unmaker from coming to light. I may... Ah, greetings. I heard you're to blame for all this reckless frivolity. No great surprise there, eh? Well done. Yes, as a matter of fact. Tyrus's letter was very well received in Tel Naga. The Magisters want to see the Yes. Well, no. Sort of. I'm giving the censor to Tyrus. All the pomp, plotting, and vanity among the Magisters. It's just not for me. I only made the censor to keep them off my back. Indeed. I've got all sorts of ideas for a new book of overmancy. Eggs with smaller eggs inside. Everyone's been talking about the things you've done for Blackwood. I had no idea you'd been so busy. I find myself edified, enlightened, and exhilarated by the tale of your heroics. Yes, I have. The relics we recovered from Undertow Cavern turned out to be exactly the sort of proof I needed. It is good to see you again, and to learn that your heroism did not end with my friend. They are well. Thank you. Эти, которых я от Дейдрос спас. Наверное, Бирагон. А это брат Эвели. What is it? I decided to stop by for the celebration. Try a bit of the local fair before slipping back into the shadows. I know you're going to miss me, but I have a feeling we'll meet again. People like you usually wind up on a con. Понятно. Так, ну, в принципе, все. Мы здесь закончили. Пошли за новыми квестами. Игрок. Писатель ищет помощника. Писатель ищет физически сильного и одаренного, энергичного помощника для изучения местной истории. Кандидат должен быть готов бродить по болотам и руинам, возможно, с привидениями. Мастерское владение... Поговорить с Зарой. Мастерское владение боевыми навыками, способность справиться с Дедро, обязательно привлекательный внешний вид и жизнерадостный настрой приветствуются. Не упустите такую выгодную возможность. По всем вопросам обращайтесь к Заре из Сентинеля. Ее можно найти в трактире Яйцо и Молот в Гидеоне. Пойдем. Говорим с Зарой, который требуется привлекательный и сильный помощник. Right. So if that's north, that means... Wait, that's not right. Oh, more was mercy. A little help, anyone? Are you from around here? Sorry, I'm not familiar with Gideon and... Wait, are you here because of my flyers? Thank Ruptka. Call me Yusara. I'm here on a thrilling inspiration. I'm an author. Aspiring, really. I've penned a few romance novels, but they all lack, what's the word? Authenticity, yes. So, I resolved to get out into the world and find my muse. Yes! Well, not exactly. A tragic affair played out there years ago, and love-struck spirits still haunt the castle. I acquired a magic lantern that allows me to speak to the ghosts. But you know, thank you for agreeing to accompany me. With your help, my next romance novel will be a masterpiece. Here, take the lantern. Now, fair warning, I've never actually used it, but I heard a ghostly woman wanders the city gardens. We can test it there. Well, I can tell you it's alien in origin. Oh, that's easy. You just sort of jiggle it, or something. Look, I'm an impulse buyer, but I'm certain it will work. The orc I bought it from is a very reputable dealer. The ghost... Yes. Well, I fancy myself one at any rate. My novels receive... mixed reviews. But romance is a tough genre, you know? All those stuffy critics want is highbrow. Because I'm a romantic, you silly. I mean, sure, I've never been in a really serious relationship, but let's be honest, tales of people settling into stable marriages. Oh yes, maybe too much. Castle, only the basics. My great-great-grandmother lived in Gideon for a time before immigrating back to Sentinel, and she brought back all kinds of stories. Some joyful, but
most tragic. Oh, you know, star-crossed lovers, murder, betrayal, that sort of thing. But like I said before, I'm done with those tired old cliches. I want facts. That's why we're going straight to the source. My great-great-grandmother may have embellished a bit. What storyteller doesn't? But every tale she told had some seed of truth to it. And after speaking to the people here in Gideon, I'm certain I'm onto something. Пошли. Городской сад. Я думал, мы в замок с призраками идем. Он тут неподалеку находится. Скорее городское болото. Да ладно. В принципе, и на сад тоже похоже. Здрасте. Who intrudes upon my grief? Geovas is lost. My son is lost. All that remains is you. You can see me? It matters little. The miseries of Castle Geovas bind me here. Bind all of us here. We are cursed. Our gardens wither. I am Duchess Estella of Castle Geovas. As for the curse, it is the work of a vile trollop named Alizinda. Arcane scorn her soul. My darling boy. I cannot bear to speak of it anymore. My poor Mathan. I sense his presence sometimes. He's bound to the place. Help him. Help my son. Succeed where his mother failed. It worked! I told you it would work! Tall Papa's breeches, what a tale! A ghostly duchess, lusty young nobles, betrayal and murder. This story's got it all. Yes, tied to a cottage nearby. I can almost picture it. Rustic, secluded, tossel quilts, embers smoldering on the hearth. Gives me the prickles. Almost makes you... The Duchess said the lover's name was Alizinda. That was my great-great-grandmother's name. It can't be a coincidence, can it? She lived in Gideon for a time before moving back to Alakir. Do you think my ancestor murdered Matt? А он тебя наверняка с ней спутает, со своей бабушкой. Тьфу, со своей бабушкой. С ее бабушкой, своей возлюбленной. Эти все тусуются тут. Далеко вообще? Нет, это близко. Вот это дом? Это больше на склеп похоже? Или оно дальше? А. Ну, то спасибо, что не здесь. Чуть не лучше. Я думал, там сейчас особняк какой-то богатый будет. Пусть и разрушенный. This is the cottage the Duchess mentioned, I think. Not all that romantic, is it? Let's look around. 12-й день месяца второго зерна. А как же сладко он говорит. Ализинда, ты моя лунная ночь, мой теплый солнечный свет. Но разве может представитель знати так говорить со своей любовницей? Иногда я боюсь, что для Матена наши отношения просто весеннее развлечение. Я знаю, что мне далеко до небенейских дам, которые падают в обморок, едва его завидев. И знаю, что мало что могу ему предложить. Ну и что? Моя любовь к нему горячее песков пустыни Аликр под полуденным солнцем. Надеюсь, он это знает. Ну, короче, это не будем читать. Он любит меня, подштанника высокого папы. Чем я заслужила такого мужчину? А он заверил меня, что я напрасно волнуюсь, что его сердце принадлежит мне и только мне. Он даже говорил о женитьбе. Возможно ли такое? Все мои мечты сбываются. Какая же я дура. Любовь, все это лишь жестокая шутка. Все разговоры Матена о женитьбе и путешествиях сплошная ложь, сладкие речи, позволявшие ему предаваться буйным вольностям.
Здешние женщины сказали мне, что он сделал предложение другой, наследнице северной провинции, которая сюда еще не приехала. Герцогиня наверняка очень этим гордится. Что ж, я не позволю себе дурачить, с меня хватит. Все готово. Матен назначил мне свидание в домике сегодня вечером. Все должно решиться сегодня. С каждой ночью мой гнев слабеет и обращается в печаль. Он разбил мне сердце. Он меня использовал. Если не заставлю его заплатить за это сегодня, то, боюсь, не заставлю уже никогда. Будь ты проклят, Матен. Будь проклят за то, что заставляешь меня причинять боль тому, кого я люблю. Это нам не надо. Nothing but creaky floorboards and old weeds for me. I knew I should have brought my spectacles. What did you find? Нашел. May I? Her anguish just jumps off the page, doesn't it? So, Mathen intended to marry someone else and Alazinda killed him in a fit of passion. Can you imagine loving someone so deeply that you end up murdering them? Gods, that's romantic. It's a ring of Mara, the sort of ring used in a pledge of marriage. Mathen might have intended to give it to this mysterious fiancé or... I'll hang on to the ring. Let's use the lantern. Who's there? Alazinda, my love. Is it you? So this is Mathen? Gracious. Grandmother Alazinda clearly knew how to pick them. This light, Здорово. it offers some respite from my sorrows. You have my thanks. I am Mathen Galenus, heir to the Duchy of Gioves. Curse? Is heartache not curse enough? My great love, Alazinda, poisoned me on the very night I meant to propose to her. Someone deceived her. Told her I meant to marry. I do not know. I've learned that certain objects hold a grip on the soul. Things we treasured in life. In my darkest moments, I sometimes... Maybe. These long, gray years make it difficult to think. Seek out the chapel. You will find it to the west, amidst the ruins of the castle. My lady, forgive my impertinence, but you are the very image of my lost love, Alazinda. How could this be? Oh my goodness. I believe I'm her descendant, brave Sir Duke, Baron, whatever. My name's Ysara, by the way. What were we talking about again? You share her spirit, Lady Ysara. At last, fate grants me a kindness. We must help him. That poor soul. Пошли помогать. I'll catch up to you at the chapel, all right? I need to jot down some notes. Записывай. Чувак войну устроил. Чё это не так долго? Помочь, что ли? Ночная дамочка. Рецепт сразу надо изучить, чтобы он не занимал место. За изучение рецепта прокачивается навык. Прикольно. Не знал об этом. Плазма. Вот это плазму можно собирать, а вот этой фигней захламлять себе инвентарь не буду. Прорываемся дальше. Еще один.
Здрасте. И до свидания. Где твои доспехи? Well, here we are, and not a scrap of golden armor in sight. Let's have a look around. Что-то. Шкаф. Незаконченное письмо про Нобию. Верховному жрецу про Нобию Гебрину. Вы наверняка уже слышали о том, что единственный наследник герцогства Джиовец жестоко убит отвергнутой любовницей. Радгардка, которая подозревается в этом злодеянии, похоже, бежала обратно в пески родной пустыни. Вряд ли ей удастся привлечь к ответственности. Палматену скорбит все герцогство. Все обитатели Джиовеза и окрестных земель любили его так же сильно, как когда-то его отца. Мать боготворила его, хотя некоторые утверждают, что ей больше нравилось им манипулировать. Я не могу судить ее, я всего лишь давал советы и рекомендации, когда меня спрашивали. Как вам известно, я несколько десятков лет служил семейству Галенов верой и правдой, и сомнений за это время изведал предостаточно. Покойный герцог был человеком благочестивым, а вот его супруга, герцогиня Астелла, пожалуй, несколько уступает ему в этом отношении. Она, разумеется, присутствует на всех обрядах и ритуалах и следит за порядком, как положено супруге правителя, но мне всегда казалось, что в глубине души ей все это как будто чуждо. А теперь, когда она потеряла сына, я начал искренне сомневаться в ее преданности богам и пути света. Я хотел бы узнать, не согласится ли ваша светлость посетить замок Джиовес и побеседовать с герцогиней. Не хочу доверять бумаге, недавно дошедшие до меня слухи о том, чем она занимается в своем кабинете, о том, что у нее есть книги по темным искусствам, и о том, как она рвет и мечет из-за своей утраты. Видимо, она просто не может смириться и принять свою судьбу. Так, некромантия у нас, похоже, имела место быть. Глядись получше в горе матери и семя ярости возьми. Называй к жестоким призракам, чтоб духом осветили путь. Верни ты жизнь, что вместе с кровью отнята тенями. Верни, что отняло убийство, любую цену заплати. Так, поговорить. Ну, у тебя наряд, чувак. What's that you've got there? Not a golden helm by any chance. A magical incantation. The handwriting is different from Alizinda's journal. That means she can't be responsible for the curse. I knew my ancestor wasn't a Убийца, да, но не sorceress. колдунья. A murderer, Офигенно. maybe, but not a sorceress. Of course, yes, and more importantly, why? The person who cast the spell clearly had an axe to grind. Maybe it was a court wizard or some jilted witch. My novel's less romance and mystery at this point. Let's use the lantern again. Ясное дело, фонарь нужно зажечь на пьедестале в центре священника. What are you doing here? Why aren't you caring for my boy? Did you find my dear Mathen? Can't I trust you to locate a simple cottage? How is that possible? It had to be Alizinda. When Mathen died, the duchy's light died with him. That Redguard wench cast us. Yes, Harkay, forgive me. I wept over his body in this very chapel for 3 days without sleep or nourishment. My grief was ocean deep. He was my only... I cast the spell over his armor and sword, but it went awry. I wrote everything down. You can find my notes in my private study beneath the eastern wall. If you find his helm breast... Necromancy? How could she... You! Oh, I see you well enough, Redguard. You think I don't notice the family resemblance? You stay away from my boy! Tava's feathers. Bit touchy, isn't she? Нервный призрак. Так, куда нам? Let's make our way to this private study. Carefully. Да ладно, они тут дохлые. В принципе, с автолевелингом они везде дохлые. Он еще и сопротивляется.
Так, на меня какой-то эффект наложили. Прошел уже. Ну давай тебя, раз ты сюда чешешь, прикончим. Стоп, а мне не туда же. Или туда? Нет, походу не туда. Она заодно и стражу призраков превратила. Жал не надо. Напитки тоже не надо. Напиток. А вот полезные вещи. Че, уже кто-то обшарился? Сыр пшены. Скоро мой любимый Матен вернется, но впереди еще много работы. Для ритуала мне нужно закопать обереги, части его доспеха под зарослями сердобольца. Ядовитые соки этого растения должны отпугнуть назойливых духов. А как духов яд должен отпугивать? Остается один вопрос. Где именно их закопать? Кирасу зарою колодца, чтобы его сердце вновь налилось силой. Шлем нужно закопать у стены, чтобы он мог видеть приближающуюся опасность. Щит будет покоиться у ворот. Пусть защищает замок и его дух. И, наконец, его меч я отдам на попечение предка. Это опасно, но надо попробовать. Опять болтать. После каждого движения тут нужно поговорить с квестодателем. You found Duchess Estella's notes that quickly? Then grouped guy can rely on your eyes. Can barely see a thing in this place. What do they say? Really? Oh, I think I spotted some on the way across the castle grounds. I knew that herbalism workshop would come in handy someday. If we do... I saw a clump of heartsbane on the way here. Come on! This way, I think. There! That's heartsbane, right? You found his helm? We're off to a great start. Unless... Come here a moment. Опять с тобой болтать? Сколько можно? Sorry. I feel like we've assembled most of the clues to this mystery. Well, Duchess Estella got them into the situation, right? She cast the ugly spell that cursed poor Mathin, and now we're gathering up the maybe not. She wasn't a professional necromancer. Maybe she missed something too. Remember what Mathin told us? Certain objects take hold of the soul. If that's the case, only one way to find out. Let's use the lantern again. I'm still carrying the ring. If he followed... Да, елки-палки. Наконец-то попал. Lady Isara, I had not expected to see you again. Why do you summon me? Where are we? It's been so long since I walked the grounds of the castle. I scarcely recognize it. Whatever the place, it is good to speak to someone again. Spell? Some ill-conceived plot to resurrect me, I presume. Mother never could suppress her passion for the occult. Now we both pay the price. My Ring of Mara? I had not thought to see it again. I see it clearly now, though. At rest near the heart of the fair Lady Isara. Lady Isara, you bear not only Alizinda's ring, but her spirit as well. Had I a heart, it would pound like a drum at the sight of you.
Thank you, Mathin. I'm sorry for what happened to you. My friend and I will fix it, I promise. Having you beside me is all I need. Come, let me sweep you away. Опа, Remove ну. my armor and break the curse. Your friend will be safe with me in the meantime. Нехило. My, what just happened? Украли невесту. Mathin, what did you do? You have nothing to fear, lovely Isara. I only hope to spend another moment with you. I mean no harm. You are so light to the gender. They made their choices. So be it. Лавакинский шлем. Можно Хотя я же не могу тяжелое оружие. Тут тяжелые доспехи исследовать. Ну ладно, пофиг. Я его зажечь. You summon me again? Did you find the armor? Да. Where is your lecherous friend? Just like her ancestor, ensnaring her betters, meddling in family affairs. Huh. Mathin should be thanking me for sparing him the pain. Mathin truly meant to marry Elizinda, a woman with no pedigree, no means, and no great talent. She was a no one. I couldn't bear the idea. I only meant to split them apart. It was for his own good. Oh, typical of low-bred paupers, she overreacted. Mathin died by her hand, not mine. None of this matters. It is in the mausoleum, beneath the Great Bridge, guarded by Calvis Vannon, first Duke of Geoves. Retrieve the sword and bring everything you found to Tavia's tower. If all goes as it should, we can reverse the spell. I don't want that woman lingering near my son any more than you do. Find the sword and bring it to the tower. Побежали за мечом. Тут, я полагаю, мост. Охраняют его в фигуральном или в буквальном смысле, интересно. Первый герцог. Все? В буквальном его охраняют. Довольно сильный пацан, кстати говоря. Спасибо за что подхилил. Но можно было и раньше. Туда. Теперь в ту башню, которая впервые зашел, видимо. Так, как туда забраться? С той стороны. Так, это вообще обойти надо. Поможем чуваку.
Are you stuck or choosing to remain still? Вот она башня. Пошли. Знаем, что тут происходило. Еще... А, это герой. Фу, герой. Игрок. Mathen, my darling boy. We can finally end this curse. And now I part with the Lady Ysara as well? Is there nothing you won't take from me? Place the regalia, adventurer. It is well past time we left. Farewell, dear lady. I wish we had more time. Mathen! Why aren't you... Mathen! Ошибись, ну ты вовремя сюда сиганул. I'm still here? My poor Mathen. What went wrong? I am Что не sorry так? for absconding with dear Lady Ysara. I found myself conflicted, torn between two intentions. One in the trapped. Perhaps. The foul burden of necromancy no longer weighs me down, but my connection to the ring is no less intense. It's perhaps. Part of me still yearns for the warmth of Aetherius. But now, as I behold the beautiful Lady Ysara, I'm given pause. She is so like my beloved Alicinda, with a heart, Lady Ysara, light of my afterlife. That ring you carry is the key to my heart. I leave my fate in your hands. My hands? Mathen, what are you saying? If you choose to wear the ring, I will remain by your side, an attentive and loving guardian. Are you serious? Tall Papa, preserve me. Destroy the ring, and I will pass to Aetherius. The choice, my lady, is yours. Did I just get a proposal from a ghost? Up until now, the only man who ever wooed me was a stable hand in Bergama. I know I should recoil at this. It's profane, blasphemous, right? Ugh! How could he lay something like this at my feet? I can barely decide which boots to wear most days. When he swept me away, he told me his heart was... I don't know. Aside from the whole ghostly murder victim thing, this is what my heart always yearned for. It's why I write romance novels. The thought that I could bring him love and joy is intoxicating. Still, he deserves peace and rest, right? А, у тебя так. Yes, I want to write and travel and feel the rush of romance every time I slip on this ring. Mathen and I have so much to offer one another. It will be a little weird, yes, but like I said before, who wants normal? I want you to stay with me, Mathen. I know it's weird, but... Weird? No, my lady. Unique. Оригинально. Очень оригинально. How refreshing it is to have something to look forward to. An existence outside the walls with a beautiful woman. Not in the slightest. The light of Aetherius pales before... In truth, I hardly care. I'm not so petty that I would wish some ill fate. Так, что там у нас нового? Так, все посохи слабее, чем у меня есть. Это нам вообще не нужно. Нормальная тема. Что, записки? Прикольно. Так, возвращаемся в гиду. Там еще пара квестов было. И один был в пригороде на дороге. По-моему, с левой стороны был квест. Веша порочная. А кто ты такая?
С ней уже один чувак бился, которому мы помогли. Отойти надо бы. Так. Ему, похоже, не понравилась эта штука. Вызовем мага. Кто она такая все-таки? Я ее впервые тут вижу. Готова, дамочка. Мастерство. Возьмем. Хотя если стальная, то я ее не смогу разобрать. Пока что уровень не тот. Надо сейчас в Лиявин слетать, разобрать, продать все, что у меня скопилось. Потом возвращаемся сюда и добиваем оставшиеся квесты. Так, я не понял, от чего? Теперь получилось. Не знаю, почему первый раз слетело. Для ММО вот этот вот квест очень даже хорош был. Разнообразен. Да, в принципе, для обычной РПГ тоже было бы неплохо. Весьма неплохо, если не сказать, что отлично. И здесь таких квестов очень много. У каждого квеста есть своя подоплека, свои повороты, разнообразие некоторое. Так, продаем. Так, это старые, надо будет проверить. Это мы разобрать сможем. Место занимает. Дадим пока что. Ладно. И молоты продаем. Кирасу пока оставляем. Посохи тоже продаем. Все, пошли разбирать барахло. Только 2 штуки я могу. Начало исследования. Все остальное стоять. Улучшение не то, разбор. Ничего не найдено. Жаль. Тогда остальное барахло продаем. Оружие я тоже продал, так? Да, необработанного хлопка еще 2 штуки надо, чтобы можно было обработать. Так, хлопка у меня 5 штук, этого мало. Нужно больше. Пардон. Сколько у меня места освободилось? 86, нормально. Можно спокойно идти дальше, выполнять задание. Так. Ну что, больше ничего не осталось? Нет, вот один есть. You there. I have something for you. Давай. Greetings. I bear a message to you from the sly T1.
It reads, T1 did not want to disclose too many details. This is a private matter, and he is always careful with information. I am sorry I cannot tell you more. I erect the spine of gratitude. Do not let T1's desire for discretion. He is egg brother to me, along with Keshu, Vasharuk, and Zosin. We grew up together in the village of Sikat Yol. If you trust Keshu, you can trust. It is a quiet place where secrets can safely be spoken aloud. But as Spy Master, T1 could achieve the same secrecy in many places inside the city walls. It is curious. Поехали. Это у нас где? Это у нас здесь. Через северные ворота и направо. Кешу и ее друзья. Ну, Кешу это губернатор, с которым мы в начале стрима общались. И ее команда это местные знаменитости, про которые даже книжки написаны. Главным образом про Кешу, а остальные там тоже порой фигурируют. Довольно интересные книжки. Сейчас с одним из героев данных новелл познакомимся вживую. I told you not to spook him. I was perfectly civil. Your brand of civility leaves much to be desired. Good. You've arrived. Здорово. Punctuality is appreciated. I am T1, Spy Master of the Blackfin Legion. I serve General Keshu in all. Straight to it, then. One of our own has gone missing. Zosin, one of our closest companions, and Keshu's principal. Something's got him on edge. He won't talk to any of us. The members of the Blackfin Legion are easily recognizable in Gideon. He's staying at the Egg and Hammer Inn. The method of information extraction is up to you, and I will see you rewarded. All I ask is that you be discreet. Vasharuk, likely the finest warrior in Gideon, next to Keshu herself, and certainly the strongest of all. Apologies, it's Keshu's nickname. Voss was actually the one to witness the event that started it. During one of our trials, Keshu emerged from the dark waters of the swamp to kill 3 Naga. No, I have not informed her. Yet. She is very busy, as you are no doubt aware. Her claws are full with the fallout from your encounter with those crazed Dagonists. He is an odd one, but no villain. An accomplished mage and expert on the plains of Oblivion. Like most arrogant mages, he enjoys making sure others are aware of his superiority. He's a talker. My mistake was... Ну чё, пошли. Ну, натуральная дипломатическая миссия. Мы ищем посла и идем на переговоры. А, надо еще с этой поболтать. Ну давай, вещай. Thanks for your help. Word of advice: step lightly around the dark elf when you speak with him. He scares easy. I think he soiled his robes when I have great love for him, but we have always been opposites. When we were hatchlings, I was busy bloodying my scales, while he was mixed. No clue, but Zosin is a master conjurer and a veteran of many battles. После встречи 2 колдунов 1 пропал. Видимо, неудачный эксперимент. Провалился в какой-нибудь из планов Обливиона. Будем сейчас узнавать это.
Книжка. Читая книжки, я прокачиваю отношения со своим спутником. Венчик. Так, он наверху? Наверху. А ты что продаешь? Ничего не продаешь. Ну ладно. Dance, my servant. Spin and swirl. Oh, but don't singe the rug. Ты уже наклюкался? Welcome, welcome. Another adventurer comes seeking the wisdom of Malindrad. Eh? Well, I am not drunk. I am retired. Do you know how long I served those ungrateful wretches of the Ebonheart Pact? The very same. To think some consider him my equal in conjuration. Pah! Ridiculous. A true expert knows you never fall in love. He wanted a special ritual stone. I didn't have one, but I taught him the spells to make use of it. And we spoke of Doomvault Porsixit, a place that might contain such a relic. As if a novice could understand the inner workings of a runic conduit intrinsically linked by its very nature to the chaotic creation of kin. Ha! Honestly, the damn fool! I told him to stick to flame Atronachs. Sure, they can be nice to look at, but they're made of fire. He preferred to summon kin, warriors from the Deadlands and beyond. East out of Gideon, where the Blackwood turns to muck. It's hard to miss, but you should prepare yourself if you... Да. Забавно. Stay here for a while, Попало. so that I, or rather we, can get used to dealing with our curious partnership. Curious Ты it may что be, делаешь? but I am not sure I was ever happier, even when I was flesh and bone. Ну вот он, ММО с такой проработкой заданий. Hey, so nice to see you. Come talk a while. Wonderfully. We have more in common than I ever would have guessed. Did you know he was an author too? Well, a writer at any rate. He dictates a... Well, you know. It's not as if I'm some... It's fine. We just have to exercise some creativity. Would I like to feel his arm around me while I snow? Greetings, my friend. It is a real pleasure to see you again. And to be seen. It appears that I'm invisible to most people. A blessing? None. Ysara's smile is all the radiance I need, my friend. In the end, that was what my mother understood least. I was born to wealth, yes. But I never aspired, and I will be glad for her. True love is not miserly. What we feel for each other is deep and true. In the end... Благородно. Красивая история. Близко. Хорошо. Тут тоже прям день любовных историй. Один влюбился в призрака, другой влюбился в призванного то ли Даэдра, то ли еще кого-то. You're back. Any Any luck? luck? T1 went off to do a bit of investigating on his own, but he said he would return soon. Did you... Ugh, these vaults make my scales itch. There's a power to them. More tempting to mages than most, I suspect. Love. Oh, not this again. By seed and spleen, I would bet anything that he's trying to reach Zyria. It's a long story. Back when the Blackfin Legion went to war against the Akaviri alongside the Ebonheart Pact,
Zosin summoned an entire cohort of Dremora warriors. They fell for each other on the battlefield. Then Ziria died for him. Of course, that's what conjured servants do for their masters. But Zosin didn't see it that way. Zosin hasn't contacted anyone else in the Legion. Tell me you have something. He's looking for something? Эй, уйди. I should have guessed. Well, that explains why he didn't tell us anything. Ziria. It's been a few years since I've heard that name. I take it things went better for you with Malin Drad than they did for Voss. No surprise. A ritual stone. I suppose that makes sense. I assume Voss told you that Ziria died fighting for Zosin some years back. When a Dremora dies, it reforms on its own. My theory is that this ritual stone Zosin went to gather might be able to circumvent the amount of time it would take to summon Ziria. I need you to enter Doomvault Porsixid and find Zosin. Make sure he's safe. He's clever, but there's no telling what kind of horrors await him in there. И нахрен вы здесь нужны, интересно мне знать. Try to get him to listen to reason. He doesn't need to rush this. He should discuss it with Keshu and the rest of us. Conjure. It's dangerous, even for a seasoned mage like Zosin. Hostile Daedra roam the halls, and I've heard reports that the deeper you go, the stranger things get. Try Так, to get все, him. это мы уже читали. Был? Да, блин. Не наводится долбаное хранилище. Их наводится, только туда нельзя переместиться. Ладно, побежали тогда. В принципе, это не так уж и долго. Может, по пути найду материалов, которые мне требуются. Медведь-ящер. Офигенное сочетание. Это я приперся. Там больше ресурсов соберем. Башенка. Давайте глянем, что там. Скорее всего, ничего особенного. Ну, разве что эти крылобои наверху. Это портал в земли мертвые. В Обливион, короче говоря. То. Бежим дальше. Мне надо хлопок найти. И кошак спокойно ходит во время боя. Кошак бесстрашный. Вернее, бессмертный. Там и ходит, где ему заблагорассудится. О, отлично, вот и хлопок. А, блин, личинки зря взял. Они мне не нужны.
Возьмем, когда буду качать кузнечное дело, пригодится. Я в этом святилище уже был, делал квест. Ну что, еще раз зайдем. Что интересного? Ты еще не сдох? Да, он тут уже месяц сидит. Все с ним нормально будет. Порциксид. Это, видимо, деэдрическое название. Но немного похоже на имперское. Чуть-чуть. Так, на латынь. Самую малость смахивает. Завеса, отделяющая Мундус от Обливиона. Не успел. Но мы ничего особо не потеряли. Еще скампом мучаешь, постат поганый. Скамп не оценил нашего благородного жеста по его спасению. И тоже напал. Видимо, у них были особые отношения. Садумазу. Че? Это по прошлому заданию, которое я уже выполнил. Что они что-то помирают. Оп. Victory is cruel. Defeat is worse. Напротив Дейдра пауком. Что с тебя падает? Так, фигня всякая. Куда нам идти? Можно оттуда, можно и слева. Давайте налево пойдем, вроде поближе. Это игроки. Точнее, игрок. Чего сади паучьи яйца? Сегодня было что-то полезное. Дохлый арахнит. Засилие пауканов в этом святилище. Так, я не дошел. А, хранилище. Не святилище, а хранилище. Ziria, if I am to die here, would I go to the same place as you? Здорово. An Ромео. adventurer? Of course he did. I tried to spare him of this. I tried to spare all my eggs. Yes, the Ganesh Stone. And in my haste, I attempted to summon Ziria to my side immediately. A great... Wait. The Ganesh Stone
also suffered from my impatience. Expended like it is now, it's useless. Find more of these trees marked by runes. Как мне найти эти деревья? По маркеру найти. Consumed by my botched attempt at the summoning ritual. But there are more not far. It may seem strange, but trees grow even in the realms of oblivion. As on Nirn, they are blooming pathways teeming with the energy. It is difficult to explain. Conjuration requires a focus of two distinct points. Where the entity currently is, and where you wish it to appear. I underestimated the instability. It's more complicated than that. The chaotic energy of Oblivion is bleeding through into Nirn, but it's overlap. Find more of these trees marked by runes. The ones next to us have been spent. The energy consumed by my botched attempt. It may seem strange, but trees grow even in the уже по второму кругу пошло. I have enough magicka to shroud myself from sight. Не взял. Так, осколок. Я, кстати, не смог забрать свой прошлый заход в это место. Плюс еще одно очко навыков. У меня их несколько уже скопилось. Так, а куда нам? Нам обратно почему-то. Приятная неожиданность. Здрасте, здрасте. Череп на нее получше действует. Да, блин, опять паучьи яйца. Опять что-нибудь есть полезное? Не очень полезное. Да, блин. Завис опять. Наставнили супостаты. Привет. Ладно, побежали дальше. Яйцами. Паучьими. Привет, ребятки. Третьего убили. Была. Когда выбрасываем. Стоп, вот эту тоже выбрасываем. А шкуру можно продать. Мычка. Это полезная вещь. Вот место, где мы найдем эти штуки. Attack!
Узи. Новые хилки. Новые расходники, точнее. Так, блин, я что, мог просто слезть оттуда? Твою мать, а? Вот гении. Не могли нормально на карте отобразить место. За них пришлось круг делать. Долбануло. Так, тут уже где-то поблизости эти деревья. Так, деревья или камни? Я его не могу использовать, какого-то лишего. Да уйди ты. Что тебе не нравится? Ну, здрасте, приехали. Many cautioned me when I revealed my love for Ziria. They said she was a demon, incapable of such emotions. That she would use my feelings to manipulate me. Довольно разумно. Мы его мысли еще будем слушать по этому поводу. Забавно. Though she is a Dramora, Ziria is different. Exiled from her clan, alone and hunted, simply because she is unique. Не вовремя вы вылезли. Only shame in getting knocked down is in not getting back up. Это ведь были как все дреморы. I know I can protect Ziria as long as I am by her side. Just like she once protected me. Железная тронах. Еще скампа. Her clan will never stop hunting her. We may be on the run for the rest of our lives, but at least we will be together. Последний. That should be enough. I have my strength back.
I will go to T1. Meet me there. А я отсюда могу переместиться? Могу, только дороговато. Ну ладно. Чем пилить все это пешком, особенно через хранилище. Лучше заплатим эту 100. Как такси. Теперь сейчас будем узнавать, получится у нашего дорогого товарища вернуть свою возлюбленную или нет. Good to have you back, brother. Would have preferred not to have to send someone after you. I know. I am grateful to you all, but I had to take this chance. I owe you a debt of gratitude, my newfound friend. It should come as no surprise that I intend to attempt to summon Ziria again. However, my egg siblings are divided on whether T1 and I believe Ziria would make for a powerful ally in the battles ahead. Having her here now could save lives. On the other hand, I do not know. Ziria is alone in the Deadlands, newly reformed and already running for her life. I want to believe I can keep... Ziria is a powerful ally and friend, and yet an outcast Dremora will almost certainly draw some measure of unwanted attention to... Ну что? A decision must be made. In this time of strife, do we remain overly cautious and refuse to act? Or should we recruit a powerful ally with intimate knowledge of... I am, and not only for Zosin's sake. There's a storm coming, friend. If a war with Oblivion itself is in our future, I am the Blackfinn's spy master. I win battles by being better informed than my enemies. Ziria may know something of... Of course, Zosin wants to summon her. I should have known. But we must consider our course carefully. Having a Dremora in our midst could affect far more than just our own family. You have seen the dangers General Keshu and the rest of us face now. Vaults of Oblivion, cultists in service to Mehrunes Dagon, and tenuous alliances to meet them. Against any other foe, yes. She is of the Deadlands, the home plane of the very enemies we found on our doorstep. An outcast Dremora at our side. Как он так и так бросит на вас войска? Ziria, were it not for you. Конечно, вызывай. Чем мы тут, блин, занимались этим всем, чтобы нафиг это все послать? Нет уж. Начинай, товарищ. А, поговорить надо. It will be good to see Zosin and Ziria reunited. And I look forward. No doubt she will. Just as you have. The conjuration ritual starts now. Stand back. Ziria Kinaz Clan Shardai. Zan Phaedra Shardai. Zan Dagon Ziria. Zosin Akam Ziria. Zosin, my love, you found me. My dearest Ziria. I Но never волос тебе stop маленько не searching. хватает, подруга. You remember my family. Of course, except for this one. Они из семьи. Я так, мимо пробегал. Most worthy. Without them, I would not have been able to bring you back. Then you have my thanks as well, hero. And my promise of aid in the battles to come. Ну, они маленько прошли эти битвы. I do not regret keeping secrets. Ну ладно. Так, еще одно задание было возле
стены города, только возле дороги. Вот так, пробежимся, сейчас поищем его. Ресурсы. Цветочек для алхимии. What do you think you'll make with that? Понятия не имею. Типа зелье какое-то. Так, и где этот квест был? Объявление где-то висело. Я его на будущие времена оставил, потому что не хватало заданий к тому моменту. Так. Видимо, я его уже забрал. Получается, что... Так, ну... Тогда... Вот тут вот было задание. Еще одно. Вызовем эту лошадь. Нет, не тут. Не это. Так. Я забыл, как вызывать лошадь. Все, вспомнил. Поскакали. Давай нас. А, это был ускоренный. Не такое себе ускорение. Такое ощущение, что просто бегом не особо медленнее, чем на лошади. Тут, правда, есть прокачка скорости ездовой... О, верховой езды, ездовой езды. Да. В общем, 60 уровней прокачки, у меня открыто пока что 4. That would be foolish in these circumstances as I am pressed for time. Perhaps you can offer me some advice. I've never seen someone dressed in your manner before. Those color choices are truly My gorgeous wife-to-be has commissioned a painter to capture our likenesses. She has taken it upon herself to organize all... to settle on an outfit befitting a man in my new station. I promised her I had just the perfect thing in mind. I have an outfit that's bold and heroic, or maybe she prefer one that's sweet and romantic. And then there's this one here. I found this fabulous antique armor set in the Senchal market, and I've been waiting for a chance to wear it. What better time to surprise? Yes, I feel more confident already. Darling, how does this outfit look? I think we will make an adorable portrait. Well... Sevilo, that you under there? Could we at least see your face? It is a portrait, dear. Oh, right. Yes, I suppose that is rather the point of this whole endeavor. No matter. I will look my best even by going helmetless. That brief look of repulsion was just a startled response, right? Surely she didn't hate this or... I knew I never should have let him buy that armor in Senchal. It's awful. But if I tell him to change, it will burst his ego like a deflating net. Хорошая парочка. Достойте друг друга. Вот здесь было задание еще одно. В этих краях.
Гримору ломятся. Так, где они? Оно, задание. Куда делать-то? Блин, я его выполнил, что ли, уже? А на что у нас тогда осталось? Безмолвные чертоги. Можно сюда сходить. Или я там был? Ну тут я точно был. Нет, тут я, кажется, еще не бывал. Вот и задание нашлось. Was this the place? Hey there, little leaf. Is this the silent halls? Hello? А субтитры куда делись? Oh, hello there. You know if this is the silent halls? A willow said I could find it out this way, but trees aren't great with directions. What with staying in one place their whole lives. Yes and no. I'm here because I'm looking for a Harada creeper seed. Don't come by those very... well, ever. Heard the wild elves kept a seed in... That's what I said, isn't it? Got to be in the right state of mind for tree speaking. Just gets my thoughts in a jumble. I could use a... Guess I should introduce myself then. Unless you're some sort of vision guide, then you probably know who I am. Ну да, травник, он сразу видно, что с опытом. I'm Adrahon, herbalist, arborist, or green as grass. Why do you ask? Oh, you mean with my head? That's just because of the tree speaking. Most folk, the secret's in the leaves. Most folk think communing with nature is all about sitting by streams and meditating. But if you really want to open your mind to tree speaking, of course. The green leaves leaves all around like little invitations. You just got to learn how to use them and open your mind. The Harada creeper. Never seen one myself. But then again, most folks haven't. To cultivate, of course. Bet that's a plant with some good stories to tell. I read in one of Devaith Fear's books that it's got wondrous properties for medicinal purposes. And that's well, I suppose it could be poisonous. Oh, you mean like could it grow all over and make a mess of your garden like stranglers? Well, I bet it grows like crazy. Oh no, I came here to learn about his trees. The Argonians hold them sacred as the green, so I figure they're trees worth meeting. You don't find those in... what's the word? Aliens, I think, if you want to be proper. Used to be all over before the Empire wiped them out. Ну что, поехали. Курыш нам дает задание по поиску семян. А, ты тоже залез с нами? Foliage is real restless around here. And loud. Ну, -1.
Да, блин, наведись на него. Суровые ребята. Болотные псины. И зловредные цветы. Всех убил. Один остался. Hold on there. Look at this vine. To arms. Насыщенная. Ток? Мне же семя нужно было. Бля, о чем мне с ним разговаривать? Я же уже болтал. Comes on strong when the trees don't know how to use their inside voice. And most... Oh, right, you can't hear it. Feels like we walked right into the middle of an argument. Liable to split my head if they don't settle down. Not your average termites and weevils, I can tell you that much. The kind that makes you scream bloody murder. Каукул. Суровый парень. Фига себе. У меня на расстоянии так. Это местный босс? Ёб твой рот. Сука, охренел что ли? И убежал, падла. Так, ребятки, давайте заново. Фига себе радиус. Вот придурочный моб. Завалили все-таки. Да, сурово падла. Не знаю, справился бы я с ним в одиночку. Но с чуваками вышло значительно быстрее. Это уж точно. Huh, nope, still no roots. This creeper's done quite some creeping. Let's keep looking. Let's go! Еще, блин, вылез откуда-то. Где-то осколок валяется. Валяется он там. Как интересно к нему. Да, блин. Уйди нафиг. Да вы запарили. Уйдите вы. По этим можно добраться туда. Или там проход... Да, блин, вы
трахали уже. Well, Оттуда можно будет пройти, другого варианта я не вижу. Пройти. Часовка возле лягушки. Там последняя. Твою мать, эта штука что, на ящерицу нацелилась вместо вот этих? Замечательно. Двигайся, не переживай. Мясо не берем. Готовкой заниматься не хочу. here we go. Get it by the base and give it a good pull. Still no roots. Где-то там. Hey, it's quieted down quite a bit out here. Hello? No, not you. Shush a moment. Ooh. I get what all the hollering was about. Well, we can't just leave this nasty oblivion weed with all these helpless greens. Let's dig it up. Maybe I can No, but I reckon I can find it. Sounds like it's calling from deeper in the... Как там много собралось. Сейчас тут толпом быстренько подчикаем, пока они в узком месте собрались. Из 5 особей всего 1 трофей. Ты еще что приперся? И откуда ты приперся? Sheath your weapons. The battle is won. Так, остальное брать не буду. Я смотрел, да? Так, надо кольцо спутнику экипировать. Меню. Снаряжение. Так, блядь, что-то новое? Че оно? Почему показано, будто что-то новое есть? Странно. У нас теперь мощный хилер. Поздравляю. Наверх надо. Или не надо? Видимо, не надо. Скелет еще поторопился немного. Совсем замечательно было бы.
Безмолвный страж. Еще что-то мощное. Ну что, давайте. Только поближе надо подойти. Консультуем. Воу-воу-воу. Нехило прилетело. Так, спутник, мне бы отхилиться. Понятно. Не-не, не надо за меня мстить. Пошли отсюда. Так. Чего оно раньше-то не работало? Sulzan, they're a nasty bunch. Ничего, прорвемся. Looks like they're doing alchemy here with the Arada vines. Let's see what they're up to. Some kind of alchemical concoction. Made from the creeper, I reckon. О, интересно. Yuck! Paper! Turns my stomach to think of some poor tree being hacked to bits and pulverized so folk can tattoo their taxes onto them. Wait, I don't think Sulzan keep ledgers. Looks like they've been harvesting the Harada vines. Awful lot of... I heard the Sulzan were raiders, but I didn't imagine they'd be interested in this sort of equipment. Looks like they're using it to... In Gideon, when I was trying to get introduced to Aist, good-natured Argonian warned me which parts of Blackwood were most dangerous. Sulzan territory, bit of a thorny trail we're on, yeah? But hostile Argonians making potions out of a plant from Oblivion seems like all the more reason to find that. Yeah? Or at least that's the impression I get. Tree speaking ain't easy, you know. Even Valenwood trees are all... Well, someone's been here recently. Let's keep an eye out while we look for the creeper. Да, мы идем, спасаем деревья. Чем благое дело. А ты чего, не слышал, что ли? Что тут происходит? Что интересного? Лут стрёмный, побежали. Пропустил, что он там болтал. Еще один игрок. О. Come on, get out of there. Так стукнул. Смотрим, что наверху.
Ну, так или иначе, в любом случае туда же. Да ты его нафиг скинул. Поставили. Нам туда? Или туда? Видимо, туда. Жертву принесли. Help, please. Oh, you hear that? Trees finally Дерево говорит speaking понятно. clearly. Over here. Oh, wait. It's a person. Whoever you are, please. Sulzan, ambushed the caravan we were with, dragged everyone here, tried to harvesting, chopping, grinding some fiendish nettles into powder. They mix it into some concoction, turns those brutes into monsters in the heart of the ruin, where that horrid vine grows. They feed it our blood. Bleed us. That's horrible. We've got to do something. You heard that, right? The Sulzan aren't just harvesting the Aradavans. They're gorging it and letting it grow wild and ravage the native growth, all so they can reap its vines for their nasty alchemy. That'd be horrid enough. Right. She did, didn't she? Well, we'd better... А все так хорошо начиналось. А в итоге тут борьба с работорговцами, изуверами. Закручено. О, что-то тут. Все под ногами ползают, мешаются. За троих. А там интересно, что? Мне, правда, направо. Лучше они в ловушку попадут. That's the last of them. Так, ну я думаю, мне все-таки лучше туда сначала сходить. Там, вероятно, будет слева продолжение квеста. Лабиринт из лос. Еще одна ловушка. Рейна ужасный. Тебя предыдущий игрок убил. Че, мы тебя тоже грохнем, когда ты снова возродишься. And so are the prisoners. Would you look at the size of that weed? I'd never let it get like this in my garden, I can tell you that. I should be able to climb up to those prisoners on the trellises. I'm more a tree climber, but close enough, I reckon. Don't see any of those. Great. Soon as these folk are free, we can figure out what to do about it. Классный квест. Честно говоря, и персонаж очень запоминающийся, интересный. Андракон. Мало того, что хипарь местный, так еще и в принципе приятный эльф. Не, ни в каких других ММО я не встречал ничего близко похожего.
Я, правда, не так, чтобы большой игрок в них. Опыта не слишком много, но, видимо, потому и немного, что они не самые интересные с повествовательной точки зрения. Блин, уйди нахрен. Нет, это еще не она. Это тоже спасает. Молодец. Don't feed me too. Wait, you're not one of. Thank the divines. I thought I'd die down here. Где следующий? Чудовищный органянин. Давал тут все. Тут еще один. Чувствуешься, жук? Это ж сороконожка. А не жук. Или не просто жук, а сороконожка, правильнее будет сказать. Ладно, одну магическую штуковину возьму. Я же все-таки маг. Мне это может оказаться полезным. Лягушка сидит и смотрит задумчиво. А, ладно, сиди там. Не высовывайся. That's all the caravanners except Bavine. But there's still... I can still hear the creeper fighting with that tree for one. And the tree's losing. We've got to do something about the... Yeah, that was before I saw it. The Sulzan have grown it so out of control that we'd never uproot the creeper intact. And we can't just leave. The heart of the Harada creeper should be a big bulb with roots extending out. Reach in there and yank out its seed pod. Those two dark elves are Bavine's husband and son. She was still alive when we left her, but with her injury, she'll be as good. Давай, You all just спасай get дамочку. yourselves to safety. We'll handle the rest. А мы пойдем убивать злобное дерево. Your body will feed the Harada. Да, думаешь? Это ничего сложного из себя не представляет. Задолбали, крысы долбаны. Отойдем.
Готова дамочка. Но она была весьма-таки не слабой. Так, пояс вроде приличный. Ну, приличный. В принципе, то же самое, что и мой. Ставлю свой старый. Все, что ли? Быстро. What's that? Oh, feeling a bit better then? Don't mention it. Жива. Huh? Oh, sorry. Was just listening to our new tree friend. And a history at that. She's barely hanging on. Even my strongest medicine wouldn't do much for her. It'd take a miracle to... What's that? The East says the Creeper's seeds could do the trick. Did you manage to get the pod? What's that? Oh, they did! Gosh. If it were the green, wouldn't be a question. The plant comes first. The pack doesn't count here. But if I grow my own creeper... Давайте поможем ей. Yeah, you're right. Even the tree knows that. What do you mean it's not for you to decide? What made you think I was... I'll need a moment to whip something together with these seeds, but we'll be right behind you. Так, я совсем вышел. Осколок я не забрал. Ну ладно. That salve's like Red Mountain in my veins. I've got it from here. Wish I could have saved some for my own head. I'm just going to have a sit down over here. So, that's an adventure, eh? Think I prefer my garden if I'm honest. What's a priceless specimen compared to those smiling faces, eh? Does leave me feeling guilty for hesitating, but I'm glad you were here to set me right. Надо освободить место в инвентаре. So, what's a priceless... Oh, shame I didn't have a longer chat with that Ist. But we've probably overstayed our welcome as it is. Even with their creeper dead, there's no telling what those crazy Suzon will do next. Could go for a nap and some pine nuts until my head clears, but won't find much peace and quiet here. Think I'll follow Bavine and... Классный чувак. Так, что там? Уведомление. Флакон убийцы сорняков. Вам больше не придется испытывать неловкость за свой заросший сорняками сад. Флакон содержит эффективное средство для избавления от любых ползучих растений, убивающих ваши декоративные насаждения. Награда заполняет задание сбор Харады в Черном лесу. Опа. Забавно. Так, ну ладно, на этом мы закончим. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока.